So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder London Control, ATC Simulator. Es geht weiter mit, wieder mit dem Manchester Approach, mit dem Final Approach. Heute wird es etwas anders sein, denke ich. Also hoffe ich auch. Genau, heute wollen wir mal ein bisschen mehr Traffic haben. Wir haben schon den ersten Kollegen, die in der Lufthansa aus München. Genau. Und bei dem machen wir gleich einen Pickup. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie da heute so die Traffic wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wenn ihr noch nicht die erste Folge gesehen habt, dann schaut euch die gerne an. Da zeige ich so ein bisschen. So. Genau, der fliegt ja auch hier jetzt zum Punkt Dane. Genau. Ja, aber jetzt ist es gerade halt noch sehr ruhig, ne? Lufthansa for Papa. So, das fehlt ja auch noch. Lufthansa vor Papa. Manchester Direct Identified, sorry. Fly heading. Disregard a callback. So, jetzt müssen wir mal nochmal gucken hier. Lufthansa 4 Papa, right heading 050 degrees and descend to altitude 6,000 feet. QNH 1021. Turn right heading 050 and cleared flight level 60 Lufthansa Ah, for das stimmt. Papa. Stimmt, Flight Level 60, genau. Transition Level ist es ja noch. Genau, also das ist jetzt hier auch, ne, so wie ich den gerade umleite, ist auch gerade nur so eine, sag mal, eine kleine Ausnahme, weil hier wirklich gar kein Verkehr ist. Normalerweise würde ich dann, ne, bei mehr Verkehr, würde ich dann wirklich schon so einen Fluss bilden. So. Lufthansa 4 Papa, descend to altitude 5,000 feet, QNH 1021. Descend 5,000 feet Lufthansa for Papa. Ja. Lufthansa 4 Papa, speed 170 knots. Speed 170 knots Lufthansa for Papa. Ja, ist eigentlich krass, ne? Also ich kümmere mich hier wirklich nur um einen Flieger hier. Das kann doch nicht sein. Ah, okay, da kommt schon der nächste. Sehr gut. Der geht, okay, das geht direkt zu Rosen.
Machen wir direkt einen Pickup bei dem. Lufthansa 4 Papa descend to altitude 4,000 feet. Cleared 4,000 feet. Lufthansa 4 Papa. Director, Ryanair or Echo Romeo. Ryanair 4 Echo Romeo. Manchester direct identified. Ryanair 4 Echo Romeo, fly left heading 090. Left heading 090, Ryanair or Echo Romeo. Lufthansa 4 Papa left heading 185 degrees. Was? Left heading 185. Lufthansa 4 Papa. Scheiße, 285, bin ich dumm. Lufthansa 4 Papa left heading 285 degrees. Fly heading 285. Lufthansa 4 Papa. Ryanair 4 Echo Romeo, correction, fly heading 110. Turn left heading 110, Ryanair or Echo Romeo. Lufthansa 4 Papa descend to altitude 3,000 feet with the heading 290 degrees and clear for less approach 23 right. Fly heading 290 to establish runway 23 right and 3,000 feet. Lufthansa 4 Papa. Ryanair 4 Echo Romeo, descent of flight level 60. Descend flight level 60, Ryanair or Echo Romeo. Im neuen Kollegen. Da kriegen wir sogar direkt zwei. Ja, Sun Express aus. LTBS, was ist ein LTBS? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aus der Türkei auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Traffic hier, deshalb... Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie wir das machen. Director, Alpine 4629er. Alpine 4629er, Manchester Direct Identified. Lassen wir das, glaube ich, einfach so, oder? Ja, ich muss es mal so lassen. Alpine 4629er, right heading 045 degrees and speed 180 knots. Speed 180 knots and right heading 045, Alpine 4629er.
Ryanair 4 Echo Romeo, right heading 135 degrees and cleared and descend to 5,000 feet, QNHs 1021. Heading 135 and clear 5,000 feet Ryanair or Echo Romeo. Alpine 4629, descend to altitude 5,000 feet, QNHs 1021. Descend 5,000 feet Alpine 4629. Ryanair 4 Echo Romeo, speed 170 knots. Speed 170 knots, Ryanair or Echo Romeo. Lufthansa 4 Papa Papa established runway 23 right. Lufthansa 4 Papa Papa, thank you. Continue approach and contact tower 118.620, bye bye. Call tower 118.630, Lufthansa 4 Papa Papa. Sun Express 14 Whiskey. Sun Express 14 Whiskey, Manchester direct identified. Alpine 4629, right, left heading 340 degrees and descend to altitude 4,000 feet. Fly head 340 and descend 4,000 feet Alpine 4629. Warum ist der hier noch in der Hold-List? Sun Express 14 Whiskey, fly heading 320 degrees. Turn right heading 320, Sun Express 14 Whiskey. Alpine 4629, left heading 310, descend to altitude 3,000 feet, and clear for let's approach 23 right. Left heading 310 to establish runway 23 right, and descend 3,000 feet Alpine 4629. Ryanair 4 Echo Romeo, right heading 185 degrees, and descend to altitude 4,000 feet. Heading 185 and descend 4,000 feet Ryanair or Echo Romeo. Sun Express 14 Whiskey, right heading 025.
heading 025 Sun Express 14 Whiskey. Alpine 4629 correction, left heading 280 degrees, clear for LS approach 23 right. Heading 280 to establish, runway 23 right, Alpine 4629er. Ryanair for Echo Romeo, right heading in 300. Fly heading 300, Ryanair or Echo Romeo. So. Blue Max 1 Delta Foxtrot. Blue Max 1 Delta Foxtrot, Manchester direct identified. Fly heading 080 degrees. Heading 080, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Ryanair 4 Echo Romeo, descent to altitude 3000 feet. Fly heading 290 degrees and clear for LS approach 22 right. Left heading 290 to establish, runway 23 right, and descend 3000 feet, Ryanair or Echo Romeo. Alpine 4629er established on the localizer, runway 23 right. Alpine 4629, thank you. Contact Tower 118, 630, bye bye. Tower 118.630, Alpine 4629er. Sun Express 14 Whiskey, fly heading 100 degrees and descend to flight level 60. Right heading 100 and clear, flight level 60, Sun Express 14 Whiskey. Blue Max 1 Delta Foxtrot, right heading 095. Turn right, heading 095, Blue Max 1 Delta Foxtrot. So. Blue Max 1 Delta Foxtrot, speed 200. 200 knots, Blue Max Aber warte 1 mal, Delta nee. Foxtrot. Blue Max 1 Delta Foxtrot, maintain... descent to flight level 60, please. Stop descent at flight level 60, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Sun Express 14 Whiskey, right heading 140 degrees and descend to altitude 4000 feet, QNH 1021. Right heading 140 and descend 4000 feet, Sun Express 14 Whiskey. Ryanair or Echo Romeo established on the localizer, runway 23 right. Ryanair 4 Echo Romeo, thank you. Continue approaching, contact Tower 118, 630, bye bye.
Contact 118.630 Ryanair or Echo Romeo. Okay, sehr gut. Sieht auch schon mal gut aus. Was mit dem Kollegen? Ja gut, der muss hier noch über Bernie zu Rosen, das ist schon mal gut. Aber der soll mal hier auch schön auf Flugfläche 70 bleiben. Oder 07. Sun Express 14 Whiskey Speed 180 knots. 180 knots. Sun Express 14 Whiskey. Dann warten wir noch mal ein bisschen, bis wir dem dann einen richtigen Turn geben können. Gut. Sun Express 14 Whiskey ready on 290 degrees. Heading 290 Sun Express 14 Whiskey. Ja, sieht schon mal gut aus. Ja, Leute, man muss ein bisschen planen, ne? Nicht. Genau. Sollte eigentlich so passen. Blue Max 1 Delta Foxtrot, right heading 115. Heading 115, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Sun Express 14 Whiskey. Descend to altitude 3,000 feet. Fly heading 285 degrees and clear for last approach 23 right. Heading 285 to establish 23 right. And descend 3,000 feet. Sun Express 14 Whiskey. Ja, dann kriegen wir noch mehr Kollegen, die kommen. Blue Max 1 Delta Foxtrot descend to altitude 4,000 feet. QNH is 1021. 4,000 feet, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Okay. Sehr schön. Aber ich glaube, der ist hier in einem Holding, oder? Ah, nee. Ja doch, er geht jetzt aber hier direkt zu Rosen. Ich kann aber doch mal den Pickup machen. Hä? Was ist mit dem los? Director, Alpine 64 Uniform Papa. Hab ich gar nicht gesehen. Hä, warum meldet er sich nicht? Ach, hä? Bro, was ist das denn? Du musst dich doch melden. Der cruist jetzt hier rum, oder was? So geht es aber nicht. Sun Express 14 Whiskey established on the localizer runway 23 right.
Was ist das? Sun Express 1 for Whiskey. Continue approaching contact tower 118.630. Bye bye. Contact tower on 118.630. Sun Express 1 for Was Whiskey. macht der hier? Blue Max 1 Delta Foxtrot 18, right heading 180 degrees. Heading 180, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Da gibt's echt immer hier so Leute, die alles kaputt machen, oder? Guck dir das mal an. Also ich kann ja nichts machen. Er ist einfach hier. Der soll mal hier schön auf hier bleiben. Genau, also ihr habt ja gesehen, ich habe dem jetzt hier Flight Level 80 gegeben, also dem Kollegen, dem anderen Lotsen, damit er weiß, okay, der soll bei Flight Level 80 bleiben. Hier das gleiche werde ich auch bei dem hier machen. Der soll hier schön auf 7, Flight Level 70 bleiben. Blue Max 1 Delta Foxtrot speed 170 knots and fly speed 170 knots and fly heading 290 degrees. Speed 170 knots and heading 290, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Bro, guckt euch das an, das kann nicht sein. Gut, hier bin ich mal gespannt, was das für ein Callsign ist. Ein To Mike Whiskey kenne ich gar nicht. Hä, der ist im Hold die ganze Zeit. Gut, dann kümmern wir uns gleich um den. Wenn er hier... Alpine 46 Uniform Papa identified. Director, good morning. Alpine 51 Uniform Victor. Alpine 51 Uniform Victor identified. Cancel the hold and fly heading 310 degrees. Heading 310. Alpine 51 Uniform Victor. Blue Max 1 Delta Foxtrot, descent to altitude 3,000 feet and fly heading 285 degrees, clear for approach to tree right. Turn left heading 285 to establish runway 23 right and descend 3,000 feet, Blue Max 1 Delta Foxtrot. Director, Shamrock 2 Mike Whiskey. Two Mike Whiskey identified. Cancel the hold and fly heading 055 degrees. Turn left heading 055, Shamrock 2 Mike Whiskey. Chandler? Hat er gerade Chandler gesagt? Muss ich mal ganz kurz gucken. Und den lassen wir aber dann noch da drin. Two Mike Whiskey, right at 100.
Shamrock 2 Mike Whiskey. Blue Max 1 Delta Foxtrot established. Runway 23 right. First 1 to Mike Whiskey, descent to flight level 60. Descent flight level 60. Shamrock 2 Mike Whiskey. Chandler. Ach, keine Ahnung, ich sag. Blue Max 1 Delta Foxtrot, contact Tower 118.630, bye bye. Contact 118.630. Blue Max 1 Delta Foxtrot. Alpine 64 Uniform Papa, speed 180 knots. 180 knots. Alpine 64 Uniform Papa. Alpine 51 Uniform Victor, speed 180 knots. 180 knots. Alpine 51 Uniform Victor. Ja, den lassen wir jetzt hier mal vorbeiziehen. Da kommt noch ein Kollege, ey. Krass. Alpine 64 Uniform Papa, cancel the hold and Cancel hold. Alpine 64 Uniform Papa. Alpine 64 Uniform Papa left heading 095. Fly heading 095. Alpine 64 Uniform Papa. So, den müssen wir jetzt erstmal ein bisschen hier hin fliegen lassen. So. Alpine 64 Uniform Papa, speed 170 knots. 170 knots. Alpine 64 Uniform Papa. Ein 2 Whiskey Mike, oder Channel 2 Whiskey Mike, speed 220 knots. Speed 220 knots. Shamrock 2 Mike Whiskey. Alpine 51 Uniform Victor, speed 190 knots. Speed 190 knots. Alpine 51 Uniform Victor. So, dann machen wir mal direkt so. Alpine 51 Uniform Victor, right heading 055. Heading 055. Alpine 51 Uniform Victor. Ja. Chandler 2 Mike Whiskey, descent to altitude 5,000 feet, QNH 1021. 5,000 feet. Shamrock 2 Mike Whiskey. Chandler.
Alpine 6 for uniform Papa, descend to altitude, descend to flight level 60 and heading 120. Heading 120 and flight level 60 Alpine 64 uniform Papa. Channel 2 Mike Whiskey, right heading 175 degrees and descend to altitude 4,000 feet. Fly heading 175 at 4,000 feet. Channel 2 Mike Whiskey. Channel 2 Mike Whiskey, fly heading 160 degrees. Heading 160. Channel 2 Mike Whiskey. Channel 2 Mike Whiskey, speed 170 knots. Speed 170 knots. Channel 2 Mike Whiskey. Alpine 5-1 uniform Victor, speed 170 knots and descend to flight level 60. Speed 170 knots and descend flight level 60 Alpine 5-1 uniform Victor. Alpine 5-1 uniform Victor, right heading 095. Right heading 095 Alpine 5-1 uniform Victor. Channel 2 Mike Whiskey, right heading 300. Heading 300. Channel 2 Mike Whiskey. Director, good morning. Alpine 12 Mike Yankee. Alpine 1-2 Mike Yankee, Manchester direct identified. Alpine 6-4 uniform Papa, descend to altitude 4,000 feet, QNH 1021. Clear 4,000 feet Alpine 64 uniform Papa. Channel 2 Mike Whiskey, descend to altitude 3,000 feet, fly heading 295 degrees and clear wireless approach 23 right. Heading 295 to establish 23 right and descend 3,000 feet. Channel 2 Mike Whiskey. Okay, nice. Alpine 6 for uniform Papa, right heading 180. Right heading 180 Alpine 64 uniform Papa. Alpine 5-1 uniform Victor, right heading 135 degrees. Heading 135 Alpine 5-1 uniform Victor. Channel 2 Mike Whiskey established runway 23 right. Channel 2 Mike Whiskey, contact tower 118.630, bye bye. Contact tower 118.630. Channel 2 Mike Whiskey.
Alpine 6 Uniform Papa, fly heading 265 degrees and descend to altitude 3000 feet, clear for last approach 23 right. Heading 265 to establish 23 right, and descend 3000 feet. Alpine 64 Uniform Papa. Alpine 12 Mark Yankee, fly heading 080. Turn right heading 080 Alpine 12 Mike Yankee. Alpine 51 Uniform Victor, descend to altitude 4000 feet, QNHs 1021. Descend 4000 feet. Alpine 51 Uniform Victor. Alpine 12 Mike Yankee, descend to flight level 60 and speed 200. 200 knots and descend flight level 60 Alpine 12 Mike Yankee. Alpine 51 Uniform Victor, right heading 105. Left heading 105. Ja, damit ich gleich ein bisschen eine Kurve bei dem kriege. 51 Uniform Victor. Alpine 64 Uniform Papa, established runway 23 right. Alpine 64 Uniform Papa, contact Tower 118, 630, bye bye. Call tower on 118.630. Alpine 64 Uniform Papa. Alpine 51 Uniform Victor, right heading 170 degrees. Right heading 170. Alpine 51 Uniform Victor. Alpine 12 Mike Yankee, right heading 130 degrees, descend to altitude 5000 feet, QNHs 1021. Right heading 130 and descend 5000 feet. Alpine 12 Mike Yankee. Alpine 51 Uniform Victor, right heading 275 degrees, descend to altitude 3000 feet and cleared for left approach 23 right. Turn right heading 270 to establish 23 right, and clear 3000 feet. Alpine 51 Uniform Victor. Alpine 12 Mike Yankee, correction, fly heading 115 degrees. Heading 115 Alpine 12 Mike Yankee.
So, dann wird es auch sehr wahrscheinlich der letzte Flieger fürs erste sein. War eine coole Session. So. Das ist ja wahrscheinlich established. Alpine 5-1 Uniform Victor established on the localizer. Runway 23 right. Alpine 1-2 Mike Yankee, right heading 135 degrees and descent to altitude 4,000 feet. Fly heading 135 and descend 4,000 feet. Alpine 1-2 Mike Yankee. Alpine 5-1 Uniform Victor, thank you. Continue approach and contact tower 18.630, bye bye. Tower on 118.630. Alpine 5-1 Uniform Victor. So, ja, cool. Ja, Leute, also wir kommen dann jetzt auch der Simulation dem Ende langsam. Wir können jetzt mal ganz kurz hier schneller machen. Ach, cool. Genau. So. Alpine 1-2 Mike Yankee, fly heading 180 degrees. Heading 280. Alpine 1-2 Mike Yankee. Okay. Ja, passt auch. Ja, bei jedem Bewegen. Genau, jetzt immer, ja. Alpine 1-2 Mike Yankee, speed 170 knots and descent to altitude 3,000 feet. Clear for let's approach 2-3 right. Speed 170 knots and report established. And descend 3,000 feet. Alpine 1-2 Mike Yankee. Ja, passt doch. Jo. Okay. Mhm. Dann können wir ganz kurz hier Simulation ein bisschen schneller machen. Genau, also Leute, das war's dann auch mit dem Video. Ja gut, es kommt auch gar keine Traffic mehr. Das war jetzt eine Session von 50 Minuten bis jetzt. Ganz cool eigentlich. Alpine 1-2 Mike Yankee established on the localizer. Runway 23 right. Alpine 1-2 Mike Yankee, thank you. Continue approaching contact tower 118.630, bye bye.
Call 118.630 Alpine 12 Mike Yankee. So Leute, das war's dann. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Nächstes Mal gibt es dann auf jeden Fall auch einen anderen Approach-Sektor, in dem ich mich ein bisschen so reingefuchst habe. Ich finde, Manchester funktioniert eigentlich ganz gut bei mir. Und genau. Wenn man jetzt mal schaut. Score von 100% sogar, ne? Also ihr seht, habe ich ganz gut hinbekommen. 54 Minuten, 9 Flieger habe ich da jetzt durchgeschickt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.